Good afternoon, everyone. Welcome to our KOM class 36. So, in the last class, we have discussed about types of followers, okay, and types of camps, and depending how camps are classified, depending upon their follower movement. Okay, so వీటిలన్నింటిని బేస్ చేసుకొని మన లాస్ట్ క్లాస్లో టైప్స్ ఆఫ్ ఫాలోవర్స్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాంప్స్ని మనం చూసాము. And also terminology of CAM. Okay, CAM లో ఉండే టర్మినాలజీ అంటే పిచ్ సర్కిల్ అంటే ఏంటి, బేస్ సర్కిల్ అంటే ఏంటి, పిచ్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి, బేస్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటి. ఓకే, సో తర్వాత ఆ డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేయాలి, ఓకే, ఫాలోవర్ అంటే ఏంటి, సో పాత్ ఆఫ్ ద ఫాలోవర్ అంటే ఏంటి, స్ట్రోక్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనం దాని యొక్క టర్మినాలజీ అంటే క్యామ్ ప్రొఫైల్ యొక్క టర్మినాలజీని మనం లాస్ట్ క్లాస్లో మనం నేర్చుకుంటాం. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ 4 parameters. Okay, so uniform velocity, acceleration, simple harmonic, okay, retardation and forward stroke లో ఉన్నప్పుడు సో క్యాంప్ ప్రొఫైల్లో జరిగే సో ఏదైతే ప్రాసెస్ అంటే ఏంటంటే యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ అన్నప్పుడు క్యాంప్ ప్రొఫైల్ ఎలానే అవుతుంది, ఎలా క్యాంప్ ఫాలోవర్ అంటే ఈ రెండింటి యొక్క పాత్ ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తున్నాం, సింపుల్ హార్మోనిక్ అయితే ఎలా డిఫైన్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సో ఈ ప్రాపర్టీస్లో మనం దాన్ని డయాగ్రామ్, ఓకే, అంటే సింపుల్ హార్మోనిక్ కానీ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ కానీ. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్, అంటే 4 పారామీటర్స్ చెక్ చేస్తామంటే 4 పారామీటర్స్ సంబంధించిన మనకి దాని పాత్ మనం డిరైవ్ చేస్తాము. ఓకే, సో అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాక్సలరేషన్ అండ్ దట్ ఈస్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద క్యామ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫాలోవర్. అంటే క్యామ్ యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్లో మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఫాలోవర్ యొక్క పిచ్ లేదా ఫాలోవర్ యొక్క పాత్, ఓకే, లేకపోతే స్వాప్ ఎంత ఉంటుంది అనేది మనం దీని ద్వారా అబ్జర్వ్ చేస్తాము. దానికి ఒక plot a graph for that one. Okay, and we will observe in different parameters. Okay, let us move into the topic. So when you see here, so this is the displacement velocity diagram when the followers moves with uniform velocity. Okay, అంటే ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ దిస్ మీన్స్ అంటే ఈ displacement velocity acceleration diagram, displacement to velocity acceleration diagram when the followers moves in uniform velocity. అంటే ఈ ఫాలోవర్ ఏదైతే ఉందంటే మన క్యామ్ వెలాసిటీలో చూసాం కదా, ఇలా రొటేట్ అయ్యేది క్యాము, పైకి కిందకి బెల్ అయ్యేది అండ్ పైకి కిందకి మూవ్ అయ్యేది ఫాలోవర్ అన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే డిస్ప్లేస్మెంట్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్, ఓకే, ఈ మూడిటి యొక్క డయాగ్రామ్స్ అన్నమాట, ఈ 3 పారామీటర్స్ని మనం చెక్ చేస్తాం. సో ఇప్పుడు యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, ఓకే, సో యూ కెన్ అబ్జర్వ్, సో దిస్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్ డయాగ్రామ్, so displacement velocity acceleration diagram and followers moves in uniform velocity. So this is the thing. సో ఇది ఎలా వచ్చింది ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేద్దాం. ఓకే, let us consider this thing. ఓకే, అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ ఏదైతే ఉందో, సో ఇంకా మీకు బాగా, so you can see here a video regarding this one, okay. So this is the you can observe, so this is the motion of a cam and a follower. So displacement velocity axle diagram for a follower, అంటే ఆ ఫాలోవర్ అట్లా ఉన్నప్పుడు యూనిఫామ్ వెలాసిటీలో ఉన్నప్పుడు SHM అంటే సింపుల్ హార్మోనిక్, యూనిఫామ్ యాక్సలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్ అండ్ సైక్లాయిడ్ అక్కర్లేదండి మనకి, ఈ 3 చాలు. ఓకే, సో ఈ 3 మోషన్స్లో ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క డిస్ప్లేస్మెంట్ వెలాసిటీ యాక్సలరేషన్ ఎలా డ్రా చేయాలి అనేది ఫస్ట్ ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మనం థియరీ పార్ట్ని అర్థం చేసుకుందాం. ఓకే, సో let us consider it is moving, this is the displacement. Okay, so this is the uniform displacement of that one.
Okay, so this represents the uniform displacement of the follower. Okay, next you can observe this is the displacement of the follower, that is x. Okay, so this is the displacement of the follower, that is x, that is represented అంటే x axis లో మనం దాని డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది అనేది ఒక పార్ట్ లో చూపిస్తాము. సెకండ్ పార్ట్ వచ్చేసి యాక్సలరేట్ అంటే యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ క్యామ్, సో దట్ ఈస్ థీటా. సో యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ క్యామ్ దట్ ఈస్ ఆన్ x axis. Angular displacement of cam that is on x-axis with respect to the x-axis, that is angular displacement of cam and cam ela rotate avutundi. You can observe here, so how it is rotating. So it is rotating in a circular motion. So then angle of retardation చూడండి, దాని యాంగిల్ ఎట్లా అవుతుంది ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు సో రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు దాని యాంగిల్ అనేది మారుతుంది. సో యాంగిల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే థీటాలో దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాము. అండ్ నెక్స్ట్ y-axis, which in the y-axis it represents the velocity. Okay, so in the first thing you can see here. So next ఏం చేస్తామంటే ఈ y-axis లో మనం ఏం చేస్తాం, velocity of the follower, that is v. So velocity of the follower అంటే ఏంటి, nothing but we will apply a derivation to the displacement. Okay, ds by dt అప్లై చేస్తే మనకి velocity వస్తుంది. Okay, so velocity is nothing but that is given by velocity of the follower v. So ఈ y direction లో మనం ఏ రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే velocity of the follower. So x direction లో angular displacement of the cam. Okay, theta. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంకేం మిగిలింది ఇక్కడ యాక్సలరేషన్. అంటే నెక్స్ట్ మళ్ళీ డెరివేట్ చేస్తే వెలాసిటీని, సో యూ కెన్ గెట్ యాక్సలరేషన్. సో యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ద ఫాలోవర్, సో దట్ ఈస్ ద వై డైరెక్షన్. సో ఎక్స్ డైరెక్షన్ మాత్రం సింపుల్, దట్ ఈస్ angular displacement of the cam. So this is 1, 2, 3. So displacement, velocity and acceleration. ఈ 3 parts ని మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో మీరు కనుక ఫిగర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆ 3 ఉంటుంది, డిస్ప్లేస్మెంట్, వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్. Displacement, that is in x direction, velocity and acceleration. Okay, so ఈ మూడింటిని మనం ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో ఈ మూడింటిని అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో టోటల్ గా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో దిస్ ఇస్ ద డయాగ్రామ్. సో దీన్ని ఎలా మనం ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దిస్ థింగ్, సో ద ఫస్ట్ వన్, so this is the diagram. So this is displacement, velocity, acceleration diagram. You can see here. So first of all, what is this rise well, return well? Means if you observe here, సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఫాలోవర్ ఎప్పుడు కూడా ఎట్లా అవుతుందంటే, ఫాలోవర్ ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఫాలోవర్ ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ రైజ్ అవుతుంది, డౌన్ అవుతుంది, రైజ్ అవుతుంది, డౌన్ అవుతుంది. సో అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ దిస్ a to b dash, so that is a to b dash represents the rise of the follower, to its top end. అంటే ఏంటి, ఈ ఫాలోవర్ని అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ ఈ వీడియోలో. ఈ ఫాలోవర్ ఏమవుతుంది మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇట్ విల్ మూవ్. ఓకే, ఇట్ విల్ మూవింగ్. సో టు స్ట్రోక్ లెంత్, ఇది ఒక స్ట్రోక్ లెంత్ వరకు, అంటే మాక్సిమం అండ్ మినిమం, అంటే టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ తర్వాత ఎండ్ పాయింట్. ఓకే, టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ స్వీప్ అవుతుంది, తర్వాత లీస్ట్ పాయింట్ స్వీప్ అవుతుంది. సో ఈ టాప్ మోస్ట్ పాయింట్ రీచ్ అవటానికి, సో దిస్ విల్ బి కాల్డ్ అ రైజ్, a to b dash. అంటే ఏమవుతుంది, ఫాలోవర్ ఎక్కడి నుంచి రైజ్ అవుతుంది. సో సర్టెన్ ఇనిషియల్ పొజిషన్ నుంచి ఫైనల్ పొజిషన్కి రైజ్ అవుతుంది. సో తర్వాత ఏమవుతుందంటే b to c dash డ్వెల్ టైం. అంటే డ్వెల్ టైం అంటే అక్కడ ఎలాంటి మోషన్ జరగదండి, అట్లా కొంతసేపు ఉంటుంది. సో అక్కడ కొంతసేపు అలా ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్వెల్ పాయింట్. అంటే ఈవెన్ దో క్యామ్ ఈజ్ రొటేటింగ్, ఇట్ విల్ నాట్ పొజిషన్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అన్నమాట. అంటే క్యామ్ రొటేట్ అవుతున్న కొంత ఏరియా వరకు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డ్వెల్. డ్వెల్ అంటే ఏంటి, పని ఏం చేయకపోవడం, అంటే ఎలాంటి వర్క్ జరగకపోతే దాన్ని డ్వెల్ పీరియడ్ అంటారు. అంటే ఎలాంటి వర్క్ జరగకపోవడం అంటే ఈవెన్ దో మిషన్ ఈజ్ ఇన్ రన్నింగ్. సో మీకు ఇది ఓఆర్లో కానీ ఇట్లాంటి ఫ్యూచర్ సబ్జెక్ట్స్లో వస్తుంది. డ్వెల్ పీరియడ్ అంటే ప్రొడక్షన్ లైన్లో కానీ డ్వెల్ పీరియడ్ అంటే ఏంటంటే, ఈవెన్ దో మిషన్ ఈజ్ ఇన్ రన్నింగ్ దెర్ ఈస్ నో ప్రొడక్షన్. సో దట్ టైమ్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడియల్ పీరియడ్ కానీ లేదా డ్వెల్ పీరియడ్ కానీ అంటారు. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మన క్యామ్ రొటేట్ అవుతున్న ఎలాంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ జరగట్లేదు కాబట్టి దాన్ని డ్వెల్ పీరియడ్ అంటారు. సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది, డ్వెల్ పీరియడ్ నుంచి డౌన్కి వస్తుంది, అంటే డైరెక్ట్ రిటర్న్. అంటే సి డాష్ టు డి ఈస్ కాల్డ్ రిటర్న్ స్ట్రోక్. అంటే ఫాలోవర్ ఏమవుతుంది, పైకి వెళ్ళింది, అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది రిటర్న్ స్ట్రోక్.
So that way it is given in downward direction. So that is C dash D and so C dash D. So కిందకి వచ్చిన తర్వాత కూడా immediate గా మళ్ళీ పైకి వెళ్దంటే కొంచెం సేపు it will take rest. And even though the cam is rotating, so that is called a return dwell. So the forward dwell is the return dwell. And there is two dwell periods and two functioning periods, that is rise and return. So this is regarding displacement of one revolution of cam. So that is given by angular displacement. Okay, that is given by angular. When you come for a velocity, there will be initial velocity to lift the follower. So that is given. So initial velocity ఎలా ఉంటుందంటే కాన్స్టెంట్ గా ఉంటుంది. Thus given that uniform velocity అంటే there is no change, అంటే ఇక్కడ కొంచెం ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అయ్యేదేం కాదు. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు it is continue to be in motion. Okay, so అంటే ఏంటి, for the rise of the follower we are contributing a uniform velocity, so that is given by this period. Okay, and after that there is a dwell means there is no work is considered to be in motion. సో అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే మనం దాన్ని రిఫరెన్స్ లైన్ కే దాన్ని వదిలేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి we are giving a downward return dwell here. Okay, so this velocity tends to be in opposite direction, that is in towards negative. So అందుకనే దీనికి ఇక్కడ కూడా యూనిఫామ్ వెలాసిటీ కాబట్టి there is no sudden rise or fall. Okay, and next dwell velocity. And next వచ్చేసి యాక్సలరేషన్ ఏంటంటే యూనిఫామ్ వెలాసిటీలో ఉన్నప్పుడు there will be no acceleration, అంటే there will be no acceleration rise. అంటే అందుకనే దీన్ని ఏం చేసామంటే మనం కంటిన్యూస్ స్ట్రైట్ లైన్ లో రిప్రజెంట్ చేసాం. సో యూనిఫామ్ వెలాసిటీలో ఉన్నప్పుడు ఇది ఏంటంటే there is no acceleration change. Uniform velocity lo undante constant velocity tho untundi, hence there is no acceleration change. So there will be no change. But initial ga ikkada ఏ పాయింట్ దగ్గర ఏం చేస్తుందంటే సడన్ గా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక బైక్ స్టార్ట్ చేశారండి. సో బైక్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ ఫ్రమ్ 0 to మీరు ఏం చేస్తారు ఇన్ఫినిట్ యాక్సలరేషన్ ఇస్తారు. అంటే ఇఫ్ యూఆర్ టర్నింగ్ టు సమ్ 100 km/h కి మీరు బైక్ ని రైస్ చేద్దాం అనుకుంటారు. సో అంటే స్టార్ట్ చేయగానే 100కి వెళ్ళిపోదు కదా. అంటే ఏంటంటే ఇనీషియల్ గా అలా రైజ్ అవటానికి, అంటే ఆ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ అవటానికి, సో ఇనీషియల్లీ యూ గివ్ ఇన్ఫినైట్ acceleration. So such that the follower dead end condition to top end condition to reach out. Okay, so it will create some infinite acceleration. And next there is a dwell period. So there is a dwell period from here to here, you can see here. So this is the dwell period. After that the same thing will be reflected. So dwell period lo ikkada nunchi ikkada varaku em avutundi, it is continuing to be in negative direction. And next malli chudandi, malli manam brake apply chesam, అంటే బ్రేక్ ఎంత అప్లై చేస్తారంటే టు కమ్ టు అ 0, అంటే నెగిటివ్ డైరెక్షన్ లోకి రావడానికి. సో అక్కడ కూడా ఏం చేస్తారు, ఇన్ఫినైట్ యాక్సలరేషన్ మనం అప్లై చేస్తాము. సో దెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇట్స్ రిటర్న్ స్ట్రోక్ కండిషన్. సో అండ్ దెన్ ఇట్ కమ్స్ టు కంటిన్యూ టు బి ఇన్ dwell. So this is the explanation of uniform velocity for a cam, for a follower. Okay, so which is defining displacement velocity acceleration diagram for follower which is in uniform velocity. Okay, you understand? So you can see, so but this sharp edges ante all of a sudden manaki edi kuda jaragadu, ante all of a sudden ante oka follower sudden ga rise ayi sudden ga down aithe em avutundante it leads to some shock observation. ఓకే, షాక్ అబ్జర్వేషన్స్. సో అందుకని ఏం చేస్తామంటే దీని ఎడ్జెస్ ని మనం కొంచెం కర్వేచర్లోకి మారుస్తున్నాం. అంటే ఏంటంటే ఇమీడియట్ రైజ్ కాకుండా గ్రాడ్యువల్లీ ఇంక్రీజ్ అండ్ గ్రాడ్యువల్లీ డౌన్వర్డ్. సో దట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్, అంటే మోడిఫైడ్ యాక్సలరేషన్ డయాగ్రామ్ అంటారండి. సో దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ మనం ఇప్పుడు వరకు ఇక్కడ ఉన్న ఒక ఫిగర్ లో చూద్దామండి. సో this is modified acceleration. So you can observe అంటే ఏంటి, certain period of this velocity
అంటే ఏంటంటే ఇనీషియల్గా ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం వెలాసిటీ అండ్ కంటిన్యూస్ టు బి ఇన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ and initially it is returning to well condition and continuing to be in well and initially decreasing the uniform velocity, initially decreasing, not sudden fall. ఇక్కడ ఏమైంది సడన్ ఫాల్ అలా కాకుండా గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం and continue to be in uniform velocity and gradual to be comes to rest condition, that is dead end condition, and continue to be in well condition. Similarly acceleration కూడా ఇనీషియల్గా దానికి ఇన్ఫినిట్ యాక్సలరేషన్ ఇస్తున్నాం ఒక సర్టెన్ పీరియడ్ వరకు, తర్వాత ఇట్ కంటిన్యూ టు బి ఇన్ యాక్సలరేషన్. సో దిస్ ఈస్ ద కండిషన్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అబ్జర్వ్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ మోడిఫైడ్ వెలాసిటీ డయాగ్రామ్, డిస్ప్లేస్మెంట్ వెలాసిటీ అండ్ యాక్సలరేషన్ డయాగ్రామ్, అండ్ దిస్ ఈస్ ఇనీషియల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెలాసిటీ డయాగ్రామ్. దీనికి కండిషన్ ఏం లేదండి, ఇక్కడ కర్వేచర్స్ వచ్చినాయి చూడండి. సో దీనికి ఇక్కడ కర్వేచర్ లేదు, షార్ప్ ఎడ్జెస్ ఉంది. సో ఈ కర్వేచర్స్ ఎందుకు రావాలి అంటే సడన్ షాక్స్ ఉండకూడదు, అంటే సడన్ గా రైజ్ అవ్వకూడదు. సడన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా మిషన్ స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు లేకపోతే ఫ్యాన్ వేయంగానే సడన్ గా 5 స్పీడ్లోకి వెళ్ళిపోదు, అంటే గ్రాడ్యువల్లీ ఇట్ విల్ రొటేట్ అంటే అండ్ ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్. సిమిలర్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు సడన్ గా ఆగితే ఏమవుతాయంటే డ్యూ టు దట్ సడన్ స్టాప్ ఆర్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ మూమెంటంలో ఉన్నప్పుడు సడన్ గా మనం బ్రేక్ వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ ఇంపాక్ట్ ద పార్ట్స్ దట్ ఆర్ అంటే సడన్ గా బ్రేక్ వేస్తే ఏమవుతుందంటే కంటిన్యూటీ ఆఫ్ మోషన్ ఇట్ విల్ ఎఫెక్ట్ ద ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్స్ సో దట్ ఇట్ విల్ గెట్ డిస్ట్రాయిడ్, వేర్ అండ్ టైర్ అనేది జరుగుతుంది. సో అందుకని దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికి మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ దాని కర్వేచర్స్ ని మనం మినిమైజ్ చేస్తాము, అంటే దాని ఎడ్జెస్ ని కర్వేచర్ గా మారుస్తున్నాము, అంటే ఎడ్జెస్ ని చాంఫర్ చేస్తున్నాము. ఎలా చేస్తున్నా అంటే గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ ఫర్ అ సర్టెన్ పీరియడ్, నాట్ ఫర్ కాన్స్టెంట్ పీరియడ్. ఓకే, గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్, ఓకే గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్ ఫర్ సర్టెన్ పీరియడ్, గ్రాడ్యువల్ ఇంక్రీజ్. మిగతాదంతా మళ్ళీ ఇలాగే ఉన్నాం. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్. లెట్ us see the displacement velocity acceleration diagrams when knife edge followers moves with uniform velocity as shown in the figure. So this is the uniform velocity. Okay, so as shown in the figure. So A, B, C respectively. And this is A and B and C. You can observe. So this is the conditions. Okay, so respective the abscissa base represents the timeline, that is ఈ బేస్ లైన్ ఏదైతే ఉందో అది టైమ్ లైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుందండి, దట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెకండ్స్ రిక్వైర్డ్ టు క్యామ్ టు కంప్లీట్ వన్ కన్వల్యూషన్. సో దీన్ని ఈ బేస్ ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామంటే యాబ్సిసా అంటే ఏంటంటే బేస్ అన్నమాట ఫర్ వన్ కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ క్యామ్, అంటే ఒక రెవల్యూషన్ అయ్యేసరికి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా రొటేషన్ ఆఫ్ క్యామ్ అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ నుంచి మళ్ళీ స్టార్టింగ్ పాయింట్కి వచ్చేవరకు అంటే వన్ కంప్లీట్ రెవల్యూషన్ ఆఫ్ క్యామ్. సో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్, సో దట్ ఈస్ రిప్రజెంటెడ్ హియర్. Okay, so on the abscissa that is base here, or it may represents the angular displacement of cam in degrees, that is theta, which we have termed in the video. The ordinate represents the displacement and velocity of acceleration of అంటే ఈ ఆర్డినేట్స్ అంటే y డైరెక్షన్ లో ఉన్నాయో displacement, velocity and acceleration. Okay, displacement, velocity and acceleration. Since the followers moves with uniform velocity during its rise and return stroke, therefore slope of the displacement curve must be constant. Okay, so since ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, సో స్లోప్ అనేది ఎలా ఉండాలంటే కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి ఎప్పుడు రైజ్ అండ్ రిటర్న్ అనమాట. రైజ్ అండ్ రిటర్న్ దగ్గర స్లోప్ అంటే దిస్ ఇస్ ద స్లోప్. సో యూనిఫామ్ వెలాసిటీ కాబట్టి యూనిఫామ్ గా మూవ్ అవుతుంది. సో దెర్ ఇస్ నో సడన్ చేంజెస్ కాబట్టి కర్వేచర్స్ ఏమి రావు. సో స్లోప్ అనేది మనం ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ గా చూడొచ్చు ఎప్పుడు రైజ్ కి రిటర్న్ కి. ఓకే, rise and return, therefore slope must be constant. In other word, a b dash and c dash d. Okay, a b dash and c dash d అన్నమాట ఈ రెండు కూడా కాన్స్టెంట్ గా ఉండాలి. సో దిస్ ఇస్ a b dash is rise and c1 d dash is return. Okay, so must be straight line. A little consideration will be shown that follower remains at rest during part of cam rotation. This period with the followers remains to rest is called dwell period. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేసామంటే రిటిల్ కన్సిడర్ అంటే రెస్ట్ కండిషన్ లో ఉన్నాయి. సో ఈ రెస్ట్ కండిషన్ లో ఉంటాను ఫార్వర్డ్ కి రిటర్న్ కి. సో దీన్ని ఏమన్నా అంటే డ్వెల్ కండిషన్ అన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డ్వెల్ పీరియడ్. సో
shows the lines B dash, C dash, and DE. So that is B dash, D dash. So you can see B dash, C dash, and DE is the dwell condition. Okay. We can see that the acceleration of retardation, acceleration or retardation, acceleration and retardation, అంటే ముందు జరగడం అలాగే వెనక రావడం. Acceleration and retardation of follower at the beginning, at the end of the stroke is infinite. యాక్సలరేషన్ చెప్పాను, వెళ్ళేటప్పుడు ఫాలోవర్ పైకి రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు యాక్సలరేషన్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్ఫినైట్గా ఉండాలి. అందుకనే మనం ఇక్కడ ఇన్ఫినైట్ సింబల్ ఇచ్చాం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ రైస్ అండ్ దిస్ ఈస్ ఫర్ రిటర్న్. ఓకే, infinite. This is due to fact that follower required to start from rest and has to gain a velocity within no time. So within no time it has to gain velocity. That is why we have given an infinite acceleration for this acceleration and retardation stroke. This is only possible if acceleration and retardation is at the beginning at the each of the stroke is infinite. So ఇది within no time velocity gain చేయాలంటే ఇన్ఫినిట్ వెలాసిటీ ఇస్తే, ఇన్ఫినిట్ యాక్సలరేషన్ ఇస్తేనే, ఇన్ఫినిట్ స్ట్రోక్ ఇస్తేనే మనకి రిటార్డేషన్లో కానీ యాక్సలరేషన్లో కానీ మనకి వెలాసిటీ గెయిన్ అనేది జరుగుతుంది. దీస్ కండిషన్స్ ఆర్ హౌఎవర్ ఇంపాక్టబుల్. సో ఈ కండిషన్స్ అనేది కొంచెం ఇంపాక్టబుల్ అండి. సో దిస్ ఇస్ ద ఫిగర్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ యాక్సలరేషన్ అండ్ రిటార్డేషన్ విత్ ఇన్ ద ఫైనైట్ లిమిట్స్, ఇట్ ఈస్ నెసరీ టు మోడిఫై ద కండిషన్. సో ఈ సడన్ రైజ్ సడన్ డిక్రీజ్ అనేది ఇంపాక్టబుల్ అనమాట, అంటే కొంచెం మనకి నష్టపరిచే ఒక ఇదన్నమాట. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నాం అంటే దాన్ని మోడిఫై చేస్తున్నాం. మోడిఫై చేస్తున్నామంటే నథింగ్ బట్ వీఆర్ చాంఫరింగ్ ద షార్ప్ ఎడ్జెస్ సో దట్ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ సమ్ కర్వేచర్ టు ఇట్. సో ఎడ్జెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం చాంఫర్ చేస్తున్నాము. సో వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఏ కర్వేచర్ ఫర్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ గివెన్ హియర్. సో this is done by rounding off the sharp corners of the displacement diagram at beginning and end of the stroke. Okay, by doing so the velocity follower increase gradually. మీకు చెప్పే కదా gradually increase అవుతుంది to its maximum value at the beginning and each stroke decrease gradually to zero. Gradually increase అవుతుంది beginning దగ్గర and gradually return to zero in each stroke. The modified displacement velocity diagram, the round of corner displacement are usually periodically curved because the parabolic motion results in very low acceleration of the follower for a given stroke of tempo. So the round of the corner displacement are usually parabolic. Parabolic path lo untundi because the parabolic motion results in very low acceleration. Parabolic malano manaku low acceleration anedi vastundi for a given stroke and cam speed. So this is parabolic. Mimmalni ganaka derive displacement velocity acceleration diagram for a follower moving with uniform velocity ante ee diagram draw chesi idantha explain cheyali. So this is for uniform velocity. Okay, next endante same condition with simple harmonic motion, that is SHM. Okay, that is SHM, simple harmonic motion. So how would you explain that one? Okay, so this is simple harmonic motion. Okay, ఈ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ లో మనం కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ, ఓకే, సో కెన్ వి సీ నౌ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ అన్నమాట. ఓకే, డూ వన్ థింగ్, సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ మనం రేపు చూద్దామండి, నో ప్రాబ్లం ఇన్ దాట్. ఓకే, సో మనకి అంటే ఈ 4 కాంపోనెంట్స్ కనుక అయిపోతే ఈ యూనిట్ కంప్లీట్ అవుతుందండి, అంటే ఈ 4 పారామీటర్. కానీ యూనిట్ కంప్లీట్ చేయడం కాకుండా దీనికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అంటే సింపుల్ హార్మోనిక్ డిరైవ్ చేయగానే కానీ లేదంటే యూనిఫామ్ వెలాసిటీ ఉన్నప్పుడు కానీ వీటికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ అంటే ప్రాబ్లమేటిక్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయండి. సో వాటిని మీరు ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు సాల్వ్ దెమ్. ఓకే, సో దానికి సంబంధించిన మీకు సాల్వ్డ్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ నేను మీకు మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తానండి మన గూగుల్ డ్రైవ్లో. సో అంటే ఈ యూనిట్కి సంబంధించి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ అంటే షార్ట్ ఆన్సర్స్, లాంగ్ ఆన్సర్, క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ అంటే ఎలా అడుగుతాడు మీరు ఎలా ఆన్సర్ చేయాలి, అందులో ఆన్సర్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ నోట్స్ ఫర్ యూ. అంటే నేను అలాగా అది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం వేరు, దాని నోట్స్ని తీసుకోవడం వేరు. కాబట్టి ఆ నోట్స్ మీకు సపరేట్గా నేను గూగుల్ డ్రైవ్లో అప్లోడ్ చేస్తాను. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ యూ టు follow the class even after listening and it is easy for you to answer. Okay,
Hope you all understand the class. In the next class, we are going to see this simple harmonic motion. Okay, simple harmonic motion. ఇది కాకుండా ఇంకొకటి ఉంటుందండి మనకి రిటార్డేషన్, ఫార్వర్డ్ అండ్ రిటార్డేషన్ లో ఉన్నప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం. ఈ మూడు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ మనకి యూనిట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్ట. కాకపోతే దీనికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం మనం చేయాలి. కొంచెం ఈ యూనిట్ కంపారేటివ్లీ విత్ అదర్ యూనిట్స్ ఇస్ సమ్ వాట్ ఈజీ అండ్ ఈజీ స్కోరింగ్ అన్నమాట. కంపల్సరీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది 15 మార్క్స్, ఈజీగా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఇక్కడ ఏం డిఫికల్టీ లేదు కదా. సో ప్రాబ్లమేటిక్ అప్లికేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది మనం చూద్దామండి. ఓకే, సో హోప్ you all understand the class. Okay, so if you are having any doubts, you can make a comment or you can contact me. Okay, so anyhow, thanks for listening to class. Thank you.